then baada hapo tutaenda kuadi cross category. Kwa hiyo tuende katika side bar yetu, tuedit button tuite cross category. Cross category. Baada hapo tutasema kwamba tutengeneze URL hapa, tuite ni URL, then single quote cross underscore category. Okay. Then baada hapo tutatengeneza file ya page yetu, itakuwa ni cross underscore category, ndio itakuwa view yetu .blade.php. Then tutengeneze tu dummy text, tutaite h1, tuseme h1 cross category. Then baada hapo tunatakiwa tuitengeneze route. Kwa tusema ni web.php, then tusema route, get okay / cross underscore category, admin controller. Tutaitengeneza kwenye admin controller. Kwa hiyo class, then function yetu tuseme ni cross underscore category terminate. Okay. Then baada hapo tutaenda katika controller kutengeneza function yetu. Kwa hiyo nenda app http controllers admin controller, then tengeneza public. Okay, comment kwa alisema ni cross category section, kwa tuseme ni public function, and then cross underscore category, and return ni admin dot cross underscore category terminate. Okay. Baada hapo tuende tukacheck. Okay. Kwa baada hapo sasa tutaenda kuchange ile page ya cross underscore category. Baada ya kuwa h1 tuta inherit feature kutoka kwenye home.blade.php. Kwa hiyo baada ya kuinherit feature zake tutatoa zile page ambazo tumeinclude, tutaondoa hiyo container.blade.php ambayo ndio border ile, kwa sababu ni makolokolo mengi watu yahitaji kwenye page ya cross underscore category. Kwa hiyo kwenye page ya cross category hatuhitaji yana makolokolo. Kwa hiyo sasa tunaenda kuadi table pamoja na heading kama unavyoona hapo cross category. Kwa hiyo tu login kama admin ili tukaone mpaka tulipofikia kama heading imetokea. Kwa hiyo hatuhitaji kuwa na hii sehemu ya dashboard yenye makolokolo haya. Kwa hiyo hichi kitu tayari tumesha change, so tunatakiwa tukirefresh kitulete okay cross category h1 so okay, and then tuipe class tuseme ni cross
underscore header, and then create style, fungua style na kuopen, fungua style na kufunga. Tunasema tunaita class, tunasema dot. Kumbuka hapa style sema type is equal to text / css, then tuite class yetu dot cloth underscore header, then tuna style header yetu, tusema itakuwa ni font size itakuwa ni medium or large, is okay. Then tusema ni font weight ni bold, again tusema text line center, also padding it will be 30 pixel, kwa padding itakuwa ni 30 pixel. Okay. Hapo to rename it to the clothing categories. Okay. Scroll down. Kwa hiyo sasa hapa tushatengeneza heading kama ilivyoonekana hapa, clothing categories, na tumealign center na text zetu ni bold. Kwa hiyo sasa tutatengeneza table. Kwa hiyo tutatumia nguvu nyingi. Table tulitengeneza kwenye add cloth. Kwa hiyo unaweza kuchukua ile kama ilivyo au unaweza kutengeneza, hamna shida. Tufungua div, open div, close div, then open form. Okay, fungua form na kufunga form, then tengeneza div, ipe class unayotaka, ipe label, input type your text. Okay, then div inafuata, ipe mtanga div, ipe class. Hapa tumepa class input is equal to input underscore field, na label yetu unaipa na label. Kwa hiyo kwa sababu ni category, tutakuwa tuna category name na tutakuwa na submit button. Kwa hiyo kwenye category tulisema kwamba tutaadi category kwa sababu hii ni online, ni fashion, online shopping kwa ajili ya fashion. Kwa tutaadi category ambayo ni men, women and kids. Kwa hiyo form ili formalize kusubmit, tuseme tuzipe action method, then tuseme action, tuipe URL ambayo URL yetu tutakuwa ni URL, and then tuseme ni add underscore category. Okay, na method ni post, then tuenda katika route, tukatengeneza route yetu. Tuseme route double colon post, kwa sababu ndio kupost category.
then add category. Okay, then tuna interact na admin controller, then class tusema add underscore category. Okay, baada hapo tunaenda katika app http controllers, admin controller, tunatengeneza function yetu kwa ajili ya kuadd category. Kwa hiyo tusema add category. Then public function tusema add underscore category. And then category is equal to new. Okay, kwa hapa tuta declare variable yetu, tutaita category, then tutarifer model ambayo inaitwa cross category. Okay. Kwa hiyo lazima tupass kwenye argument request, variable request. Okay, pass as an argument request and variable request, then variable category arrow, then itakuwa ni name. Okay, kwa hiyo in short tunasema kwamba tume declare variable category ambayo taarifa kwenye model ya cross category. Okay, ndio katika form yetu, then tupige br kwa ajili ya kuacha hii submit button ianze katika new line. Okay, then value to rename button yetu itaitwa add category. Okay, then pia okay, then tukarani tuone output inakujaje. Output inakuwa vipi? Tumetumia model cross category lakini hatujatengeneza. Kwa hiyo tutatengeneza model kwa kurani php artisan make model cross category maana kwa kutengeneza model pamoja na migration yake. Migration wataenda kwa migration, then tutadi column zetu. Okay, tutadi column yetu na column ya name. Kwa hiyo tuko na variable table, then string name, then terminate. Okay, baada hapo tukapita kwenye model tukapass column yetu kwa model yetu ni cross category. Kwa hiyo tupass column yetu ya name, kwa hiyo tusema protected variable field variable name. Okay, kwa hiyo tunapitisha hapo column yetu, then okay, baada ya hapo resource tena resource views again, tutakuja admin. Okay, kisha tenda kwenye admin controller. Kila kitu kipo sawa. Okay, tujaribu kuadd email, add, tuona imekuwa added. Ndio tuangalie kama imekuwa submit kwa database. Tukishika database, okay, tuhakikishe
cloth underscore categories. Yeah, women hii hapa imekuwa submitted na date ni okay. Tuna add another kids add, tunahakiki umekuwa submitted. Tukija huku tunaona imekuwa submitted bila kufresh page yetu. Okay, category nyingine ni men's pia tuna tukifresh page yetu men imekuwa added successful. Okay, kwa tumeshafanikiwa kuadi category zetu mpaka sasa.